Okay, first class of new academic year, current affairs as usual. పద్ధతి మీకు తెలిసిందే పాత స్టూడెంట్స్ బట్ న్యూ స్టూడెంట్స్ current affairs faculty along with current affairs I deal with environment and science and technology. ఓకే సో జనరల్గా అయితే ఇప్పుడు దాకా అయితే ఒక పద్ధతి ఫాలో అయ్యాం. డైలీ 4 కరెంట్ అఫైర్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ విచ్ నీడ్ టు బి అనలైజ్డ్. ఒకటి రిమెంబరింగ్ కేటగిరీ, ఒకటి మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో ఉండాలి కాబట్టి అనాలిసిస్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఇవ్వాలి మనం. ఈ పీరియడ్, దిస్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్స్ పీరియడ్. సో మెయిన్స్ పీరియడ్లో సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ కన్నా అనాలిసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కరెంట్ అఫైర్స్కి వస్తే సో ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూసినట్టయితే ఎంతమంది చూసారు? ఏ చూశారు, రాశారు. ఓకే, ఏంటి మీ అకార్డింగ్ టు యూ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఇస్? యూ ఓన్లీ మీరు చూశారు కదా ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఎలా ఉంది ఏంటి? ఓకే రాజా, పేపర్లో ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది కదా, ఏంటి అనాలిసిస్? ఇంకా ఇంకా పుష్ప? అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్, అవునా? అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే పుష్ప, ఈజ్ ఇట్ టఫ్, మోడరేట్, ఈజీ? క్లారిటీ క్లారిటీ ఉంటే పెట్టవచ్చా? షూరా? మోడరేట్. లోకేష్? ఓకే, సో టఫెస్ట్ పేపర్ ఎవర్. ఈ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పేపర్ ఎవర్. ఎందుకు టఫెస్ట్ పేపర్ ఎవర్ అయ్యిందంటే డైవర్స్ నేచర్ ఆఫ్ పేపర్. పర్టికులర్గా లాస్ట్ 12 ఇయర్స్ నుంచి చూసుకుంటే పేపర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ పేపర్ టువర్డ్స్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండేది. ఒక 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ పాలిటీ, హిస్టరీ, లైక్ దట్. లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ పేపర్స్ అయితే ఎన్విరాన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇలా. బట్ నౌ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్. అన్టచ్డ్ స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో, అలాంటి అన్టచ్డ్ స్టోన్స్ అన్నిటినీ యూపీఎస్సీ టచ్ చేసింది. సో దట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పేపర్ పార్ట్ ఇన్ ద పేపర్ విచ్ వీ కన్క్లూడ్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ as minor topics in the UPSC are being touched by UPSC. So experts analysis about the paper is rigorous reading is needed. Rigorous reading is needed, that because UPSC is touching untouched stones. So rigorous reading adokate help chestadi ani antanu. So nenemantanante, yes it is true, but we don't need 120s, 130s, 140s or 150s, 160 or 200, right? We need just 90 marks to cross the cutoff. So last year cutoff chuste 87. So enough if you get 90. 90 రావడం కోసం అన్టచ్డ్ స్టోన్స్ చదువుతూ కూర్చుని డివేట్ అవడం అన్నది ఈజ్ నాట్ ఐ అడ్వైజ్. సో మరి ఏంటి, నా వరకు అయితే న్యూస్ పేపర్కి ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో. ఓకే, వెటరన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వెటరన్స్ అంటే 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు, ఆల్రెడీ 2-3 టైమ్స్ మెయిన్స్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్. దే హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్. బట్ ఇప్పటి వరకు అటెంప్ట్ ఎవరైతే ఇవ్వలేదో వాళ్ళకైతే నేనేం చెప్తానంటే దిస్ పేపర్ ఈజ్ వెరీ ఓపెన్. ఫస్ట్ నుంచి న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అయితే పేపర్ రాయొచ్చు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఈజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ ద ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ దోస్ కరెంట్ అఫైర్స్. గుడ్, ఫాలో అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ నవిలి
డైజెస్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. అబ్జార్ప్షన్ ఇంటూ ద బ్లడ్ ఒకటే మిగిలింది మన దగ్గర. సో still I say, but what lacks in those daily current affairs given ready by the institutes is again analysis. Again the misanalysis. ఏదైతే మీకు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇస్తున్న మెటీరియల్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ బట్ నాట్ అనలైజ్డ్. Development of perspectives in UPSC is very important than collecting facts. Collecting facts will be more like a collecting pebbles. అంతే, కలెక్ట్ చేసుకొని మీ దగ్గర దాచుకోవాలి. వితౌట్ అనాలిసిస్, లాస్ట్ ఇయర్ 2021 మెయిన్స్ పేపర్ కానీ APPSC గ్రూప్ 1 పేపర్ కానీ చూసినట్టయితే is more oriented towards, mains paper is more oriented towards the analysis side. Analysis side దాని ఓరియంటేషన్ ఎక్కువగా చూపిస్తుంది. వితౌట్ అనాలిసిస్ ఫ్యాక్ట్స్ పెడితే, వితౌట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనాలిసిస్ రాస్తే it don't work. Mixture of these both is required. So ఈ స్టేజ్లో డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా చదివేదానికన్నా పేపర్ చదవండి. చాలా మంది లాస్ట్ ఇయర్ నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్, డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ టీచ్ చేసినప్పుడు నన్ను అడిగిన రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, గెట్ ఇన్ ఫాస్ట్. మేడం పేపర్ రీడింగ్ ఎలా చేయాలి? సో హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎలా చేయాలి, ఎలా అనలైజ్ చేయాలి? సి మెయిన్స్లో కూడా చూసినట్టయితే ఇన్ పేపర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్. మీరు ప్రిలిమ్స్ పేపర్ కూడా చూసినట్టయితే దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కరెంట్ ఇష్యూస్. Very important is there is a difference between affairs and issues. Affairs are more like a facts. Issues are the point where we need to analyze. Current affairs ni analyze cheste, then it is current issue. Then we get the ability or a capability to write mains answer. Okay, got my point? So హిందూ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఎలా మేడం నన్ను అడగొద్దు. పేపర్ రీడింగ్ నేను చెప్పడం, చిన్నప్పటి నుంచి న్యూస్ పేపర్స్ మీరు చదువుతారు. సో యూపీఎస్సీ ఓరియంటేషన్లో పేపర్ని ఎలా చదవాలి మేడం ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. బిఫోర్ యూ నో దట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ నో యువర్ సిలబస్. ఫస్ట్ థరోలీ నో యువర్ సిలబస్. సిలబస్ తెలుసుకోకుండా పేపర్ చదవడం నన్ను చెప్పమంటే ఏం చెప్తాను? దిస్ కమ్స్ అండర్ పేపర్ 2, దిస్ కమ్స్ అండర్ పేపర్ 3, దిస్ కమ్స్ అండర్ పేపర్ 1. బట్ ఆ పేపర్ 1లో దేని కిందకు వస్తుంది ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ నేను చెప్పను, బట్ కరెంట్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే ఓరియంటేషన్లో ఎవ్రీడే ఐ విల్ అనలైజ్, I will make you to learn analysis, perspectives, gather perspectives, rather than knowing facts. Okay? So, every day we analyze one editorial. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఎడిటోరియల్స్ అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒకటి చేస్తే రెస్ట్ ఆ పేపర్లో ఆ రోజు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిటోరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెస్ట్ది మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి న్యూస్ పేపర్లో 1 or 2, అంతకు మించి ఉండదు. పొలిటికల్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ టు అస్. ఓకే, ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ టు అస్. అది మన పాయింట్ ఆఫ్ అట్రాక్షనే కాదు. సో అలాంటి ఎడిటోరియల్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు మిగిలేది 1 or 2. 1 editorial analysis will be done in the class. Next editorial analysis has to be done in the same pattern by you at home. అదే సేమ్ ప్యాటర్న్లో మీరు ఇంటి దగ్గర ఆ ఎడిటోరియల్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఏ ఎడిటోరియల్ని అనలైజ్ చేయాలి చెప్తాను. కమింగ్ టు ద న్యూస్,
చిన్న చిన్న న్యూస్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో డెవలప్‌మెంట్స్ అంటారు. మొన్న రీసెంట్‌గా ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. విశాఖపట్నం ఎడిటోరియల్ నుంచి, విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ ఎడిటోరియల్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్‌ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం కదా! వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఈస్ సిహెచ్ శ్రీకాంత్ ఎవరు? ఎనీ ఐడియా? సిటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. సిపి. సో, మన సిటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సిహెచ్ శ్రీకాంత్ ఆయన చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండి ఆయన సర్వీస్‌లో అంటే విశాఖపట్నంలో ఉండగా ఆయన తీసుకొచ్చిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్. యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్. అప్లికేషన్ తెలుసుకోండి న్యూస్ నుంచి, ఆ తర్వాత టాపిక్స్‌కెళ్దాం. యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్. దిస్ ఈస్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ సిహెచ్ శ్రీకాంత్. అంటే ఆయన మాత్రమే సృష్టించిన ఒక సెల్. ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ నన్ను అటాక్ చేసిందంటే అఫీషియల్స్ ఆర్ బ్యూరోక్రాట్స్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ ద సొసైటియల్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో వాళ్ళు చాలా చాలా ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తారు. కీపింగ్ దట్ అసైడ్, ఇందులో నన్ను అట్రాక్ట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే, నన్నే ఎందుకు అట్రాక్ట్ చేస్తుందో చెప్తాను. దట్ ఈస్ హౌ ద ఓరియంటేషన్ టువర్డ్స్ ద పేపర్ షుడ్ బి. ఎలా? యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్, గుడ్, అక్కడి వరకు వావ్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్నెస్ట్ టు ద ట్రాఫికింగ్, ఎనీ ట్రాఫికింగ్, బెగ్గర్ ట్రాఫికింగ్, ఫ్లెష్ ట్రాఫికింగ్, ఏ ట్రాఫికింగ్ అయినా కావచ్చు, ఆ ట్రాఫికింగ్ ఎగ్నెస్ట్ ఇది. సో ఈ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఈస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ sexual offenses against child. ఓకే, సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా సెక్షువల్ అఫెన్స్ అగెన్స్ట్ చైల్డ్, దాన్ని టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1098 కాల్ చేస్తే దే కెన్ కంప్లైంట్, రైట్? సో పాయింట్ ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ బీన్ మిస్యూజ్డ్. ఎలా మిస్యూజ్డ్ అంటే, పాక్సో యాక్ట్ని ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య వచ్చే తగాదా ఆర్ ఆ సివిల్ కేస్, ఆ సివిల్ కేస్ ఈస్ గెట్టింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ క్రిమినల్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ పాక్సో యాక్ట్. ఎలా? వాళ్ళ చైల్డ్ని అతను అబ్యూస్ చేసినట్టు, అతని చైల్డ్ని ఇతను అబ్యూస్ చేసినట్టు, దే కంప్లైంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ అకార్డింగ్ టు ద పాక్సో యాక్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్, అయితే అది యాంటీ ట్రాఫికింగ్ కిందకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద అబ్యూస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఓకే, సో it may not be a sexual abuse, it may be verbal abuse. So verbal abuse or abuse on the child is the arena, growing arena or the growing environment for the trafficking. So ఆ విధంగా ఈ కంప్లైంట్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్కి వచ్చింది. ద పాయింట్ ఈజ్, హీ వాజ్ షాక్డ్. సిహెచ్ శ్రీకాంత్ అడిగిన విషయం ఏంటంటే, నౌ హౌ టు ఇన్వెస్టిగేట్ దిస్ కేస్. ఆయనకు అర్థం కాలేదు. దెన్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎన్జిఓ ప్రథమ్, ఐ థింక్, సరిగ్గా గుర్తులేదు పేరు, అరౌండ్ ప్రథమ్ ఆర్ సంథింగ్, యాన్యువల్ సర్వేస్ చేస్తుంది. ఎనీ ఐడియా? ఎన్జిఓస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ పేపర్ 2. ఎస్ఆర్ అని కానీ, ప్రథమ్ అని కానీ, ఇవి చాలా యాక్టివ్ ఎన్జిఓస్. ఎన్జిఓ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ. మన సిలబస్ చూసినట్టయితే ఏ పేపర్ కిందకు వస్తుంది? రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ కమ్స్ అండర్ విచ్ పేపర్? అది సిలబస్ పట్ల మీకున్న అవగాహన. ఇప్పుడు సిలబస్ ఎందుకు చూడాలి అన్నానో అర్థమైందా? సో టాపిక్ చూస్తే టాపిక్ నేచర్ ఎలా ఉంది? పాలిటీ, అవునా? ఇట్ ఇస్ అబౌట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద లా, కేస్, రైట్? సో పాలిటీ నేచర్, బట్ mostly it also contains role of civil society. That's why there is no clear demarcation in mains between paper 1 and paper 2. paper 1 ki paper 2 ki clear demarcation undadu because of this topic. ante kaakunda vulnerable sections,
వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అని పేపర్ 1లో జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు. వల్నరబుల్ సెక్షన్స్, వల్నరబిలిటీస్ ఆఫ్ విమెన్, బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్, మైనారిటీస్ అని జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు. ఇట్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ అ నేచర్ ఆఫ్ పాలిటీ, రైట్? సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ క్లియర్ డిమార్కేషన్ బిట్వీన్ GS1 అండ్ GS2. అయితే ఓవరాల్గా నేను ఇందులో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, మీకు సొసైటీ చదివేటప్పుడు the two papers has to be integrated. Paper 2 and paper 1. It is part of society. Okay, so చూస్తే అందులో ఈయన ఏం చూసాడంటే, ప్రథమ్ the NGO has provided evidence that this comes under the civil case. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎవిడెన్సెస్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ఇది సివిల్ కేస్ అని. ఇమీడియట్గా ఆయన ఒక క్లాస్ తీసుకొచ్చాడు, యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అది ఆయన బ్రెయిన్ చైల్డ్ కాబట్టి దానికి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా ఆయన తెచ్చిన వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హిస్టారికల్ రూల్ ఈజ్ దట్ NGO క్యాన్ కండక్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ ఇన్ POCSO offenses. POCSO offenses కి అగెనెస్ట్ గా NGO ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు. అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్, దట్ రిపోర్ట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ పోలీస్, బైండింగ్ ఆన్ డిపార్ట్మెంట్. ఎంక్వైరీ చేసే అధికారమే కాకుండా బైండింగ్ నేచర్ను కూడా దానికి ఇచ్చారు. So see, in the present society, how the role of civil society is improving. Basic ga manaku telisina role of civil society enti? Role of civil society? Any 2 points? Em chestadi civil society? Any one of you in the class? సొసైటీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తా? నో, లా అండ్ ఆర్డర్ అసలు డజన్ కమ్స్ అండర్ సివిల్ సొసైటీ. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? చెప్పు రాజా. రైట్, నో, ఎగ్జాక్ట్లీ. It speaks about welfare of the people. Ante it stands behind the people and speaks about the welfare of the downtrodden society. ఆ సొసైటీ యొక్క కష్టాలు గట్రా అన్ని అనలైజ్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాటిస్టికల్గా కానీ అనలైటికల్గా కానీ గవర్నమెంట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇట్ ఈజ్ లైక్ అ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, అంటే వెనక నుండి ఉండి నడిపించేది. ఇంతవరకు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ టు మేక్ ద స్టేట్మెంట్స్, ఈజ్ టు డిమాండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆర్ డిమాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ టు ద గవర్నమెంట్. ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ అంతే. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అ న్యూ ఫేజ్. ఇది మనం పేపర్ నుంచి తెలుసుకోవాల్సింది. అర్థమవుతుందా? టాపిక్ చదివితే చాలా చిన్నది, టాపిక్ చదివి అనలైజ్ చేస్తే చాలా పెద్దది. మేడం, హౌ ఇట్ సర్వ్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్? సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఇంక అందులో సర్వింగ్ ఏం లేదు. రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ అని డైరెక్ట్గా మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ద సిలబస్. మెన్షన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ. లేకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పెర్ఫార్మా ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, అందులో సివిల్ సొసైటీ యొక్క రోల్ ఏంటి? ఇలా పర్టికులర్ స్కీమ్కి సంబంధించి కూడా రోల్ అడుగుతారు. బట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్. సరే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్లో కవర్ చేశారు? అండ్ I say this is not a district news, this is a national news. ఎందుకు నేషనల్ న్యూస్ అంటే, ఆయన అలాంటి ఒక రూల్ తీసుకొచ్చి అలా ఇంబైబ్ చేస్తే సిస్టంలోకి, ఇమీడియట్గా సీఎం దాన్ని తీసుకొని
పరిగణలోకి తీసుకొని అలా ఎలా మీరు అలాంటి ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశారు? ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి గో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. సో అంత పెద్ద డెసిషన్ ఎలా తీసుకున్నారు? అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ డిస్ట్రిక్ట్ న్యూస్. న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఇదే ఉపయోగం. న్యూస్ పేపర్ చదవాలి అని చెప్పేది కారణం ఇదే. Why newspaper is so important for an UPSC aspirant or a Group 1 aspirant? Because of this nature of news. దానికి ఒక ఉదాహరణ. So, without knowing the syllabus, can you identify this news as an important news? Without knowing previous year's questions, can you know the importance of this article? ఖచ్చితంగా కాదు. సో అందుకు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. సో ఇటువంటి న్యూస్ని నేను కొన్ని పిక్ చేసి చెప్తాను నాకున్న లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్లో. రెస్ట్ పేపర్ నుంచి మీరు గ్యాదర్ చేయండి. అయితే ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్లో ఆ న్యూస్ రాలేదు కదా. వైడ్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ అవర్ సిలబస్ అది పిక్ చేసి నేను చెప్తాను. సో ఒక ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్, 2 or 3 కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ దట్ డే ఆర్ బిఫోర్ డే. అయితే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బిఫోర్ ప్రీవియస్ డే మనం అనలైజ్ చేస్తాం. ఎందుకు నేను అనలైజ్ చేయడానికి టైం కావాలి. ఓకే, ఈ 1 month కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి, అవి కమ్స్ అండర్ విచ్ టాపిక్ ఆఫ్ ద సిలబస్, అది మాత్రమే నేను చెప్తాను 5 minutes తీసుకొని. వాటిలో నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను. రెస్ట్ ఎవరు చదవాలి? ఆ ఓరియంటేషన్లో మెయింటైన్ యువర్ నోట్స్. న్యూస్ పేపర్ నోట్స్ రాస్తే తిరగలేదు ఇంకా. సో వేర్ టు కీప్ దిస్ ఒక ఆన్సర్ అవుతుంది. సి మెన్షన్ ద రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ. 100 మెన్షన్ చేయొచ్చు. 100 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మన కంట్రీలో. ఆ ప్రతి ఇష్యూలో సివిల్ సొసైటీ రోల్ని మనం క్రియేట్ చేసి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నుంచి నీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు డిఫర్ అవుతుంది? when you give inferences to your statements. Inferences can be given by giving examples, live examples. సో సాహిత్య గారి క్లాస్కి ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఇన్ ద క్లాస్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ సాహిత్య మ్యామ్ ఈజ్ టు బీ కన్సిడర్డ్. నేను దాన్నే నమ్ముతాను. టు బీ కన్సిడర్డ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే నేను ఎప్పుడు వినలేదు, మరి ఫస్ట్ టైం ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ హర్. కేస్ స్టడీస్ షీ రోట్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎథిక్స్లో. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకన్నానంటే కరెంట్ కేస్ స్టడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ కేస్ స్టడీ, ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? కేస్ స్టడీ ఏంటి ఎథిక్స్లో? ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. కేస్ స్టడీస్కి ఎన్ని మార్క్స్ తెలుసా పేపర్లో? 120 to 150. 250 మార్క్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ పేపర్లో 100 మార్క్స్ ఆర్ ఫర్ క్వశ్చన్స్. 120 నుంచి 150 రేంజ్లో మనకు కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో 5 parts: ఎస్ఏ, జిఎస్, ఎథిక్స్, ఆప్షనల్ 1, 2. 5 parts are important, equally to be concentrated. సో ఆవిడ చెప్పిన విషయం నాకు నిజంగా అబ్బురపరిచింది. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఆస్టక్ హౌ షీ కెన్. దట్స్ వై షీ గాట్ ర్యాంక్ 24. అప్రిషియబుల్ పార్ట్. ఆ డిమార్కేషను, ఆ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ యువర్ రైటింగ్ తీసుకురానంతసేపు you're a quite normal aspirant as of the rest ఎలాగో నువ్వు అలాగే. సో అటువంటి ఇన్నోవేషన్ మిమ్మల్ని అది అడాప్ట్ చేసుకోమని కాదు,
Still, anta level of innovation may not be possible to everyone. But madam, average, yes, పేపర్ రీడింగ్ చేసి యావరేజ్గా నేను చదువుకుంటాను, ఎస్ యూ కెన్ క్రాక్, యూ ఈవెన్ దెన్ కెన్ గెట్ ర్యాంక్ 10. ఎస్ దెర్ ఈస్ పాసిబిలిటీ. సో అంత ఇన్నోవేషన్ అక్కర్లేదు. బట్ చెప్తున్నాను, ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ మోస్ట్లీ ఇలాంటి న్యూస్ పేపర్ నుంచే ఆవిడకి వచ్చి ఉంటుంది. కరెంట్ అఫైర్స్ని కేస్ స్టడీలో సైట్ అవుట్ చేయాలి అంటాం నిజంగా ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ మైండ్ బ్లోయింగ్. అలాంటివే అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. And again, another very important thing from her speech is essay writing in poetic style. Poetic style of essay writing. See, she is interested in poetic style of writing. Madam, ఏం చేయాలి మేడం? ఇప్పుడు నవల్స్ చదవాలా, పోయమ్స్ రాయాలా? That is not UPSC. Everyone will have their own style of writing. And they will succeed in their own style. Never adopt anyone's style. Okay, 664 select అయ్యారంటే 664 will have their own way. Getting my point? Will have their own way. So అలాంటివి నెత్తికెక్కించుకోకూడదు. స్టూడెంట్స్ జనరల్గా అలాంటివే నెత్తికెక్కించుకుంటారు. అది కాదు. కానీ కేస్ స్టడీలో కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయగలమా? చేయగలం. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. కంటిన్యూస్గా పర్సీవరెన్స్తో, కన్సిస్టెన్సీతో న్యూస్ పేపర్ చదివితే విల్ గెట్ సో అక్యూములేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ కరెంట్ ఇష్యూస్, రైట్? అవి ఎక్కడో రాస్తే, రివిజన్ చేస్తే, సో ఎందుకు మేడం ఇవంతా? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఆన్సర్ నీడ్స్ యువర్ ఇన్ఫరెన్సెస్. మీ ఇన్ఫరెన్సెస్ కావాలి. మీరు సైట్ అవుట్ చేసి ఇలా జరిగింది, దిస్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ అని మీరు చెప్పగలిగితే, దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ ఇన్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సొసైటీ వైపు చూపించి ఆన్సర్ రాస్తున్నారు. సో డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ మోడల్. ఇన్నోవేటివ్ మోడల్ ఏం కాదు, రెగ్యులర్గా ఉండేదే. అదొకటైతే ఇంకొక వే ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ స్టాటిస్టిక్స్. రైటింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ, అంటే ఇదంతా ఏంటి? డేటా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఆఫ్ ద సిలబస్. ఓకే, సో the key role of current affairs in UPSC preparation. Idi. Okay. So, okay, we are done with the introduction. So, let us enter into today's topics. So, baga burn avutuna topic enti? So, it is the scheme of recruiting soldiers from tri services, right? కాకపోతే this scheme has a different nature called tour on duty. టూర్ ఆన్ డ్యూటీ జనరల్గా రెగ్యులర్గా ఉండే టైప్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ఏంటి, దాని నుంచి ఇది ఏంటి డిఫరెంట్? సో రెగ్యులర్గా మనకు ఉండే టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ టూర్ ఆన్ డ్యూటీ హ్యాపెన్స్ ఎట్ సోల్జర్స్ లెవెల్, నాట్ ఎట్ ఆఫీసర్స్ ర్యాంక్, ఓన్లీ సోల్జర్స్. ఓకే, సో అలాంటివి ప్రిలిమ్స్లో ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ సోల్జర్స్, ఆఫీసర్ ర్యాంక్, ఓన్లీ సోల్జర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ట్రై సర్వీసెస్. ఓకే, రెగ్యులర్ వే ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాయాలి, ద సెలెక్టెడ్ విల్ బి సెంట్ టు SSB board. From there, if he is selected, he enters into training period.
mostly, maximum, minimum 3 to 4 years of training. Then he will be inducted into different regiments. He will be inducted into different regiments. And for this, the whole period of service is 15 years. After 15 years, he is eligible for, అప్పటికి ఆయన ఏజ్ అయిపోయినా he is eligible for the selection competitive exams. He is eligible for the competitive exams, right? He can be into the state government exams or central government exams, but simultaneously he will get so if this person is inducted into state government job, what about this pension? వస్తుంది, still he gets. ఓకే, సో ఇది రెగ్యులర్ వే. సో ఇప్పుడు మీరే 2 వేస్ చెప్పిన తర్వాత టూర్ ఆన్ డ్యూటీ అంటే ఏంటి? అగ్నిపత్ స్కీమ్లో ఏంటి మొత్తం 4 years of period, 6 months of training. So 6 months of training, 4 years of period, he will get 30,000 as a salary. Don't dumb facts. 30,000 of salary, and at the end 40,000 రావచ్చు రాకపోవచ్చు based on his performance. So after this he will get a lump sum of ఎక్కడి నుంచి? సేవా నిధి ప్రోగ్రామ్, ఫ్రమ్ సేవా నిధి ప్రోగ్రామ్. సో సేవా నిధి ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఈ జీతంలో నుంచి, శాలరీలో నుంచి 30% విల్ బి డిడక్టెడ్ ఎవ్రీ మంత్. 30,000లో 30% డిడక్ట్ అయితే ఎంత? 3,000 అరౌండ్, అంతేనా కాదా? 9,000. సో ఆ 9,000 అమౌంట్నే, అంతే అమౌంట్ని గవర్నమెంట్ కూడా డొనేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? 30% will be deducted from his salary. Okay, 9,000 will be added by the government. So ఈ టోటల్ అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. కట్ చేస్తుంది. 30%, అందులో 30% అంత కరెక్ట్గా చెప్పారా? అంతే 9,000. సో అంతే 9,000 అమౌంట్ని ఎంతైతే డిడక్ట్ చేస్తుందో అంత గవర్నమెంట్ కూడా డొనేట్ చేస్తుంది. డొనేట్ అంటే ఇంకో 9,000. ఓకే, ఓన్లీ ఈ స్కీమ్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన బెనిఫిట్ అనమాట. సో ఈ మొత్తం అమౌంట్ మీద ఇంకా ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ట్రాగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో ఈ టోటల్ అమౌంట్ అంట 4 year ఎండ్లో 11 lakhs అవుతుందంట. 11.4 lakhs. అర్థమవుతుందా? సో 11,40,000. సో ఫస్ట్ మంత్ 18,000 కదా, 18,000 మీద ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ మంత్ 18,000 + 18,000 36,000. సో 36,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ పడుతుందా, 18 మీదే పడుతుందా? అది ఇంకా వాళ్ళు చెప్పలేదు, డిసైడ్ చేయాలి. 36 మీద పడుతుందా, 18 మీద పడుతుందా? కాదు, 18 మీదే పడుతుంది. 18 మీదే పడుతుంది. ప్రోగ్రెసివ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఆ 18,000 ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ పడుతుంది. అందుకే అంత ష్యూర్గా 11.4 చెప్పారు. ఓకే, 11.4 lakhs వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇచ్చేస్తారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ టు అ సోల్జర్. ఓకే, సో
ఇందులో మొత్తం 100% సెలక్షన్లో 25% will be promoted for the permanent commission. Will be promoted for the permanent commission. Permanent commission ki promote chestar 25%. Rest 75% will be settled. So, ఇది regular, ఇది on duty. Tour on duty. So, regiments basically regiments are classified or regiment కి పంపించే సోల్జర్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఆర్ సెంట్ అకార్డింగ్ టు ద రీజియన్ అండ్ caste. If a particular person is from Tamil Nadu, okay, Andhra Pradesh, so such soldiers will be sent to the Tamil Nadu regiment. And in that regiment, based on the caste, there will be groups. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉండే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్, సొసైటియల్ కండిషన్స్కి వాళ్ళు మ్యాచ్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సో తమిళనాడు అని తీసుకెళ్ళి లడాఖ్లో వేసారనుకో, వర్స్ట్గా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. అంటే హిజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోద్ది, ససెప్టబిలిటీ టు డిసీజెస్ పెరిగిపోద్ది. సో ఆ జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగానే రెజిమెంట్లో సోల్జర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ రెజిమెంట్కి పంపిస్తారు బేస్డ్ ఆన్ రీజన్ అండ్ caste. ఓకే, సో నౌ హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూర్ ఆన్ డ్యూటీస్. ఆల్ regions, all castes. అందులో కూడా అంతే, కాకపోతే డిమార్కేషన్ వస్తుంది, ఆర్ బీన్ సెలెక్టెడ్. ఇప్పుడు వీళ్ళు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఈస్ వెరీ లాంగ్. అవునా? 3 to 4 years. 3 to 4 years ట్రైనింగ్ అవగానే నీ రెజిమెంట్ని వెళ్ళిపోను పంపించడం. స్టిల్ వాళ్ళని అక్కడికి ఇక్కడికి షఫుల్ చేస్తూ ఉంటారు 1-2 years. ఓకే, దేర్ బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఎక్కడొస్తుందో చెక్ చేసి ఆ రెజిమెంట్కి పంపించేస్తారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? am I clear? సో ఇక్కడున్న 6 months పీరియడ్లో ట్రైనింగే కష్టం, ఇంకా సూటబిలిటీ ఆఫ్ సోల్జర్ టు దట్ రెజిమెంట్. ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇంక్లూడెడ్. ఇక్కడ పాయింట్ లేదుగా. రీజియన్ ప్రాబ్లం అదే. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు అని అంటే టు ఇండ్యూస్ ప్రెసెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే 1976 younger generation or younger soldiers in the army or the tri services is around 56%. Around 56%. 56% are young. Now, the present condition reduced to 14%. And average age of soldiers in the tri services is ఇప్పుడే the present average age of soldiers is 32 years. So to bring down this average age and to improve this percentage, Agnipath scheme. So improve చేయడం అంటే ఏంటి? 4 years టైమే కదా, that too at very young age. అప్డేట్ అవ్వాలి. 23 years. వెయిట్, టాపిక్ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్, రైట్? కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఓపిక్గా వెయిట్ చేయాలి. సో 70.5 years to 23. సో ఇండక్షన్ ఆఫ్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సెలక్షన్ జరుగుతుంది కదా, సెలక్షన్ జరిగి చాలా మంది ఇండ్యూస్ అవుతారు. సో ఆల్ రీజియన్స్ అండ్ ఆల్ caste. సో పర్సన్స్ ఆర్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? తమిళనాడు రెజిమెంట్కి అనుకుందాం, తమిళనాడు రెజిమెంట్కి 3000 చాలు. నార్త్ ఈస్ట్ బార్డర్లో సెపరేటిజం ఎక్కువ ఉంది, ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో
ఈ రెజిమెంట్‌లో అయితే తమిళనాడు రీజియన్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా! యాక్సెసిబిలిటీ అవకాశం ఎక్కువే ఉంది కదా! మరి ఈ రీజియన్ నుంచి అస్యూమ్డ్ 15,000 ఆర్ సెలెక్టెడ్ అనుకుందాం. నార్త్ ఈస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్ సెలక్షన్ ఓన్లీ 1,500 అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? దీస్ పీపుల్ వోంట్ సూట్ టు దట్ రీజియన్. కాకపోతే వీళ్ళు ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ వాట్ టూర్ ఆన్ డ్యూటీ. సో ఇప్పుడు ఈ 15 ఇయర్స్ లెంత్లో ఆ రెజిమెంట్ ఆ రీజియన్కి చెందిన వాళ్ళకి పంపిస్తే he has to work for 15 long years. But here around 3 years he has to work for short period. So short period లో ఆ సోల్జర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే టైం ఎంత తక్కువ. సో ఇక్కడున్న ఎక్స్ట్రాని పంపించగలమా? ఇక్కడికి పంపించవచ్చు, ఈజీగా పంపించవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. అదే టూర్ ఆన్ డ్యూటీ. ఆన్ డ్యూటీ దే విల్ హ్యావ్ అ టూర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంటే ఎందుకు అంతలా తలెత్తుతుంది, ఇది ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ అగ్నిపథ్ స్కీమ్ ఈస్ టు ఇండ్యూస్ యంగర్ జనరేషన్ ఇన్ టు ద సర్వీసెస్. ఒకటైతే నంబర్ 2 రెజిమెంట్ షార్టేజ్. రెజిమెంట్ షార్టేజ్ ఇప్పుడు చైనా దగ్గర వై సోల్జర్స్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్? షార్టేజ్ ఆఫ్ ద మెన్ కెపాసిటీ, రైట్? ఇప్పుడు అదే షార్టేజ్ ఇంత బల్క్ లో మనం అపాయింట్ చేస్తే ఉండదు కదా. షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఇట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అయిపోగానే వాళ్ళు వచ్చేయచ్చు. అండ్ దెర్ ఈస్ లైఫ్ టైమ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ హీ ఈస్ ఇంజర్డ్ ఆన్ డ్యూటీ, లైఫ్ రిస్క్ అయినా, ఆన్ డ్యూటీ లైఫ్ రిస్క్ అయినా, ఇంజర్డ్ అయినా, హీ విల్ గెట్ దట్ ఇన్సూరెన్స్. అంటే దిస్ ప్యాటర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ టూర్ ఆన్ డ్యూటీ. ఇది చెప్పాను సిచ్యువేషన్. ఢిల్లీలో ఎవరెక్కువ ఉంటారు? ఢిల్లీయిట్స్. అవునా? మనం వెళ్తే ఏమవుతాం? మైనారిటీస్, రైట్? అంటే ఎక్కడైనా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో జనరల్గా సెంట్రల్ అంటే ఇండియా, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా, యు నో ద బేసిక్స్ కదా. నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఇస్ కట్అవుట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఇండియా. అంత కనెక్షన్ ఉండదు మెయిన్ ఇండియాకి. సో రిక్రూట్మెంట్ కూడా చాలా తక్కువ లెవెల్లో జరుగుతుంది నార్త్ ఈస్ట్లోనే. పంజాబ్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, బీహార్ నుంచి, యూపీ, హర్యానా డామినేటింగ్ దే ఆర్. అందుకే వాళ్ళే గొడవ చేస్తున్నారు. సో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆ రెజిమెంట్స్ లో మెన్ ఎక్కువైపోతే ఏమవుతుంది? పర్మనెంట్ కమిషన్కి వెళ్ళే అంటే సెలక్షన్ ఉండే అవకాశం తగ్గిపోద్ది. ఒకటి. సరే, ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చూద్దాం. అగ్నిపథ్ స్కీమ్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు ఇండ్యూస్ ద యంగర్ జనరేషన్ ఇన్ టు ద సర్వీసెస్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ పెన్షన్ బడ్జెట్. దారుణం ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో statistics is about 28%. అంటే బడ్జెట్ మొత్తంలో డిఫెన్స్ బడ్జెట్ ఈజ్ అరౌండ్ 28%. 100% మన బడ్జెట్ అయితే డిఫెన్స్కి మన బడ్జెట్ ఎంత అలొకేట్ చేస్తున్నాం? 28%. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆ 28%లో కూడా ఆర్వి ఎక్విజిషన్ జరుగుతుందా? ఆర్వి స్పెండింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎక్విజిషన్స్? నో. ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్స్? నో. Development of new technology? No. Most of the amount is being spent for pensions, salaries and pensions, and that percentage is 4.4. 28% లో 4.4% of
టోటల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అంటే 3.3 lakh crore అరౌండ్ 1 lakh crore. మరి డిఫెన్స్ బడ్జెట్‌లో అది ఎంత పర్సెంటేజో తెలీదు. మన టోటల్ బడ్జెట్‌లో పెన్షన్ బడ్జెటే 4.4%. Pension budget is 4.4. ఇంకా salaries are not included. Only pension budget is 4.4%. So, ఈ ex servicemen ఒకవేళ are been into the state government and central government. Double burden. So, if we provide 11.4 lakhs and 4 years of tour on duty provide చేస్తే government can save 11.5 crore on each soldier. On each soldier, they can save around 11.5 crore. Well, settlement ఎంత ఇస్తున్నారు? Lakh. 11.4 lakhs. They can save 11.5 crores. So, that is the main reason. అల్లర్లు అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే. పెన్షన్ బడ్జెట్ గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న అలిగేషన్ ఇదే. గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న అలిగేషన్ ఏంటి? పెన్షన్ బడ్జెట్ తగ్గించుకోవడానికి కోసం అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ టు గెట్ ఇండక్టెడ్ ఇంటూ ద పర్మనెంట్ కమిషన్? పర్మనెంట్ కమిషన్లో ఇండ్యూస్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? గెటింగ్ మై పాయింట్? ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్స్ అరౌండ్ 3 years నుంచి లేవు. 3 years నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నారు. అండ్ దట్ టు 25 years తర్వాత దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. సో వీళ్ళ బాధ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక రిక్రూట్మెంట్ చేసి దెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఆ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తే ఆ రిక్రూట్మెంట్లో ఈ 3 years నుంచి ఎక్కడైతే జామ్ అయి ఉన్నారో వీళ్ళంతా ఫ్లష్ అవుట్ అవుతారు, రైట్? సో ఆ రిక్రూట్మెంట్లో సెలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ గో ఫర్ దిస్ టెంపరరీ సెలెక్షన్స్. బట్ ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అన్నది, ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నది మనం చేయకూడదు కదా. సో ఇమీడియట్గా స్కీమ్ని రోల్ అవుట్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద రోల్ అవుట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్. సో మనకున్న కన్సర్న్స్ ఏంటి? జాబ్ సెక్యూరిటీ. సో వీళ్ళు అంటున్నారు, ప్రెసెంట్ న్యూస్ అయితే వచ్చింది, దే విల్ ప్రొవైడ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్. కానీ మనం రిజర్వేషన్ పర్సంటేజ్ స్కేల్ ఎప్పుడో దాటేసాం. ఎంత? 50%. దానికి మించి ఉండకూడదు రిజర్వేషన్. సో మళ్ళీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే somewhere it has to reduce. Again, that is a social problem. ఎస్సీకో ఎస్టీకో ఓబీసీకో ఆ రిజర్వేషన్ తగ్గించి ఆ 50లోనే అడ్జస్ట్ చేసి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి 1 or 2% రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఒకటి. రెండో ప్రాబ్లం, 15 years ఆఫ్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ రిజర్వేషన్. అవునా? కానీ ఇక్కడ 3 years ఆఫ్ సర్వీస్, దానికి రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నది is not a perfect path, but still they are giving that assurance that they will provide reservation ఈ అల్లర్లకి. ఇంకో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే the techniques which are being provided or made to learn in the training, 6 months of training is enough అని ఎందుకు అంటున్నారు? లో లెవెల్ ఆర్ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ ట్రై సర్వీసెస్లో ట్రైనింగ్తో పాటు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్, రైట్? వేర్ టు యూజ్ ద ట్రైనింగ్, వేర్ నాట్ టు యూజ్ ద ట్రైనింగ్. ఇఫ్ దే బికమ్ ఏ సోషల్ ఎలిమెంట్స్, ఈవిల్ ఎలిమెంట్స్, దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఈవెన్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఆన్సర్డ్. So this is the concerns surrounding around the Agnipath scheme. ట్రైనింగ్ ఎవరికి ఎంతవరకు అర్థం కాలేదు. 6 monthsలో ఎలా ఇస్తారు? ఇస్తే ఏమైనా ఇప్పుడు మన కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్?
లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అని, సెపరేటిజం అని, మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండనే ఉన్నాయి. ఇఫ్ దే బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్? సో కొంత సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క ప్రాబ్లం కన్సర్న్ ఇది, ఇంకొంత సెక్షన్ యూత్ అయితే లైవ్లీహుడ్ కన్సర్న్. సో ఈ విధంగా దీని చుట్టూ ఉండడం వల్ల ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద అగ్నిపథ్ స్కీమ్. సో ధర్నాలు జరగడం కరెక్ట్ అంటావా, రాంగ్ అంటావమ్మా? ఒపీనియన్. ఏ? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రైట్ టు లైవ్లీహుడ్, కమ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 21, రైట్ టు లైఫ్. మరి నా లైఫ్ వైలేట్ అయినప్పుడు నేను అడుగుతాను కదా. దట్ ఈస్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ యువర్ రైట్స్, బట్ ఇన్ గాంధీయన్ మోడల్. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ ఏంటి అగ్నిపథ్ మీద ప్రెసెంట్ అప్డేట్ ఏంటి? అదే అప్డేట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఇచ్చింది ట్రై సర్వీసెస్ చీఫ్స్. 2022 ఎండ్కి ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏంటి? నో 25,000. కానీ 25,000 షుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్రొటెస్ట్. పోలీస్ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. ఇఫ్ హీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్రొటెస్ట్, హీ విల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ సర్వీసెస్, ఎనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ కాదు, ఎనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్. సో మాస్టర్ స్ట్రోక్ అన్నమాట. సో అగ్నిపథ్ స్కీమ్ రోల్ అవుట్ అవ్వాలా అవ్వకూడదా? అమ్మా ఇప్పటికే 32 అమ్మా యావరేజ్ ఏజ్. వెటరన్స్ పెరిగిపోతారు ఇంకా అక్కడ. కంటిన్యూ చేస్తే ఎందుకంటే సపోర్ట్ యువర్ ఆన్సర్. Are they in that age is the phase of unemployment? మరి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ పీరియడ్ అయిపోయింది. They are out of graduation period. 17.5 not eligible for graduation, right? 17.5, the very crucial period of learning is been spent at borders. వచ్చిన తర్వాత he has to continue his studies. అవునా? గ్రాడ్యుయేషన్ లేకపోతే he is not eligible to any competitive exams. He is eligible to some. అన్నారు. అవును. వాట్ ఈస్ దట్ ఫేట్? అదే ఇప్పుడు అందరూ వెటరన్స్ కూడా కొంతమంది క్వశ్చన్ చేస్తుందండి. ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్ ఈస్ టు బి ఎ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ? Let me complete with him. గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంకెవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? See, as you and me are not interested in tri services, it may not be an option of livelihood to me. Prostitution, should it be legalized in India or not? Should be legalized in India or not? Ive mains questions.
Legalized or not? Majority has to speak. Legalized. ఎందుకు లీగలైజ్డ్ చెప్పండి? ఎందుకు లీగలైజ్డ్? ఈజ్ ఇట్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్? రాంగ్. ఏ ఆప్షన్ లేకపోవడం ఏంటి? చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయిగా రాజా చెప్పినట్టు. వెయిట్, అది అనదర్ స్టోరీ. నువ్వు చెప్పేంటి? అందుకేని బాబు తగలబెడుతున్నారు. ఎవడికి నచ్చినట్టు ఆడు తగలబెడుతున్నాడు. ప్రాపర్టీని తగలబెట్టడం వల్ల. We have so many schemes and we are integrating those schemes for the construction of infrastructure. ఏంటమ్మది? గతి శక్తి. We are integrating the infrastructural projects, multi-modal projects. మళ్ళీ వెళ్ళి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తగలడతానంటారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? ఈజ్ ఇట్ ద పాలసీ? Infrastructural constraints, those are called structural constraints. India is being affected with structural constraints in economy. Getting my point? So already structural constraints ఉన్నాయరా అంటే నేను వెళ్ళి ఎరగొడతానంటే నాకు నచ్చినట్టు బతుకుతాను. ఎవరో తగలబెడితే బాగుంటుందా? ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ prostitution is not a purposeful livelihood to anyone, because women in India feel an integrity of her body as chastity. It is okay with Thailand because Thailand legalized it. It is okay with Vietnam because it legalized it. Why it is okay? Because their societal structure is different. Societal structure different. So then what about prostitution? It is not an option of livelihood to any women in India. She is being forcefully thrown into that option. If prostitution is legalized in the country like India, what about the security of the women? What about the so-called trafficking? What about the flesh trade? మేడం ఏం చెప్పాలి మేడం? ఆన్సర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండదు. ఆల్రెడీ పీపుల్ హూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ప్రాస్టిట్యూషన్ లీగలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వాళ్ళని అక్యూజ్డ్ చేయకపోతే చాలు. వాళ్ళని డిప్రైవ్ ఆఫ్ దైర్ రైట్స్ చేయకపోతే చాలు. దే ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ దైర్ రైట్స్, రైట్? ద ప్రాస్టిట్యూషన్ జరుగుతున్న ఏరియాలో ఉండే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ డిప్రైవ్డ్. బేసిక్ థింగ్స్ ఆర్ నీడ్స్ ఆర్ బీన్ డిప్రైవ్డ్. దే ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ బేసిక్ నీడ్స్. డోంట్ డూ దట్. ప్రొవైడ్ ఇట్ త్రూ యువర్ లా. అంతేగాని వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. How do you monitor or how do you encounter these sexually transmitted diseases if prostitution is legalized? Answer ఎప్పుడు ఈజీగా ఎస్ మేడం లీగలైజ్ చేసేయాలి, నో మేడం అలా ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. అలాగే అగ్నిపథ్ స్కీమ్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద స్కీమ్. ఫస్ట్ వాటిని అడ్రస్ చేసిన తర్వాత స్కీమ్ రోల్ అవుట్ అవ్వాలి. కొంతమంది అంటారు, ఇంకొంతమంది రోల్ అవుట్ అయితే కదా ప్రాబ్లమ్స్ తెలిసేవి. సో రోల్ అవుట్ అయిన తర్వాత వి సర్చ్ ఫర్ సొల్యూషన్స్. బోత్ ఆర్ ట్రూ, బోత్ ఆర్ ఒపీనియన్స్, బోత్ ఆర్ పర్స్పెక్టివ్స్. న్యూస్ ఇలాగే చూడాలి. ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోయి తగలబెట్టడమే కరెక్ట్ మేడం, ఇంకో సైడ్కి వెళ్ళి అగ్నిపథ్ స్కీమ్ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి మేడం. వి ఆర్ బ్యూరోక్రాట్స్. ఒపీనియన్స్ ఉండకూడదు, మనకి పర్స్పెక్టివ్స్ ఉండాలి. Okay, so coming to the next, young population in army.
in price services. 2014 లో it is around 14%. It has come down. ఎందుకు average age 32 వచ్చింది. Okay. Okay. So very important, bond conference equity ఒకటి, equity negotiations. Again, India failed in equity negotiations in climate change. So P77 group. Okay, next topic is equity overlooked in bond challenge, bond conference. ఈక్విటీ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, సో పవర్ఫుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ P77 గ్రూప్ ప్లస్ చైనా. సో ఈ గ్రూప్ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతుంది క్లైమేట్ నెగోషియేషన్స్ లో అబౌట్ ద ఈక్విటీ. సిబిడిఆర్, కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విన్నాం కదా. సో అండర్ సిబిడిఆర్ ఏమంటుంది, డెవలపింగ్ నేషన్స్ యొక్క క్లెయిమ్ ఏంటి? ఎస్, రైట్ టు బర్న్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. మోస్ట్లీ చెప్పాలంటే క్రియేట్ ఏ ఫండ్స్, అడాప్టేషన్ ఫండ్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. సో ఇదేంటి, కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు చెప్తాను వినండి. సో క్లైమేట్ నెగోషియేషన్స్ కానీ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్స్ జరిగేటప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పటి వరకు మన క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవి కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క క్లెయిమ్ ఏంటంటే, వీ స్టార్టెడ్ టు డెవలప్ ఇన్ 1950s అరౌండ్, బట్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ past 1800. So 100 or 150 years already they exploited the environment. సో ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇంత క్లైమేట్ చేంజ్ కారణం ఎవరు? డెవలప్డ్ నేషన్స్. ఎందుకు? ఆల్రెడీ దే ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. మొన్న 60-80 years బ్యాక్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన మా యొక్క పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ క్లైమేట్ చేంజెస్ వెరీ లెస్. సో బట్ ద బ్రత్ ఆర్ ద బర్nt ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ డిజాస్టర్స్ ని ఎవరు ఫేస్ చేస్తున్నారు? డెవలపింగ్ నేషన్స్. Mostly developing and least developing nations have been facing the effects of the climate change. Disasters, tsunamis. Small island nations ఉన్నాయి, వాటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇంకా తక్కువ కదా డెవలపింగ్ నేషన్స్ కన్నా, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ దట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్స్, రైట్? సో ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ బీన్ ఫేస్డ్ బై డెవలపింగ్ నేషన్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఆర్ బీన్ ఎంజాయ్డ్ బై డెవలప్డ్ నేషన్స్. సో ఒక క్లైమేట్ పాలసీ వస్తే ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ కట్టింగ్ ద ఎమిషన్స్. అవునా? ఎమిషన్స్ ని తగ్గిస్తున్నాం. సో డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఏమంటాయంటే, ఆల్రెడీ నువ్వు డెవలప్డ్ కాబట్టి నువ్వు ఎమిషన్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? నీ ఎకానమీ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. మరి నా ఎకానమీ ఇస్ నాట్ డెవలప్డ్, స్టిల్ ఇన్ అ డెవలపింగ్ స్టేజ్. నేను ఎమిషన్స్ కట్ చేసుకుంటే హౌ ఐ విల్ బికమ్ డెవలప్డ్? సో ఒక క్లైమేట్ నెగోషియేషన్ లో we should have common responsibilities to some extent, but there should also differentiated responsibilities. Emission cuts 50% developed nations kunte maaku 10 or 15% undali ante aa variation చూపించాలి. We both have a responsibility to reduce the emissions, that is a common, but differentiated ఎలా? percentage of decrease in emissions. Okay, so this is the concept of equity. Okay, so inte kaakunda other nature of equity is, as we are already facing the burn of disasters or climate change, a climate change disasters yokka effect already మనం అనుభవిస్తున్నాం కదా. సో అందుకు we should have adaptation fund. ఆ ఫండ్ ఎవరు డొనేట్ చేయాలి? డెవలప్డ్ నేషన్స్.
ఆ ఫండ్ని డొనేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయమంటారు, వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయమంటారు. క్యోటో ప్రోటోకాల్లో $100 బిలియన్ ఫండ్ని క్రియేట్ చేస్తాము అని డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఒప్పుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ డిపాజిట్ సమ్ అమౌంట్ టు ద ఫండ్ అని అన్నారు. బట్ స్టిల్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్. అది జరగలేదు కాబట్టి క్యోటో ప్రోటోకాల్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో క్లైమేట్ నెగోషియేషన్స్ ముందుకెళ్ళాలి. అయితే స్టిల్ COP26 వరకు ఏం జరిగిందిరా? అవే జరుగుతున్నాయి. టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం, అవ్వట్లేదు. బట్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్గా పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే పోటీ పడుతూ కూర్చుంటే క్లైమేట్ దాని పని అది చేసుకుపోద్ది. రైట్? సో మనకు ఆపర్చునిటీ ఉండదు కాబట్టి అందుకు intentionally determined contributions of nations. ఓకే, సో నేషన్ డిటర్మైన్ చేసుకున్న కొన్ని టార్గెట్స్ని అచీవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ ట్రైయింగ్. బట్ హోల్గా అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఒక అగ్రిమెంట్కి అయితే మనం రీచ్ అవ్వలేకపోతాం. నెక్స్ట్ జరిగే COP27 ఎక్కడ? ఈజిప్ట్. ఎందుకు చెప్పాను కాదు, చెప్పాను. సాలేహ్ రీజియన్, గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. Saleh has achieved to transform its desert region into green region or biodiverse region. సో అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది కాబట్టి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాలని ఈజిప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సాలే రీజియన్ కదా. సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ సాలే రీజియన్. సో అందుకని చెప్పి ఈజిప్ట్ దగ్గర COP27 కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఇయర్. ఈ COP27లో మెయిన్ ఎజెండా రూల్ బుక్ ఆఫ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్. ఆ రూల్ బుక్ వచ్చేయాలి. ఓకే, సో ఆ రూల్ బుక్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రావాలి. అందరూ నెగోషియేట్ చేసి దాని ఇంప్లిమెంటేషన్లో తేవడం ఈస్ ద ఎజెండా ఆఫ్ COP27. ఏది 70% ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ కదా. వైజాగ్ అంతా ఎడారైపోయింది. జస్ట్ నువ్వు ఉన్న ఏరియా ఒకటే డెజర్ట్, మిగతాదంతా గ్రీన్ అయిపోయింది. వాట్ ఎవర్ దే అచీవ్డ్, నువ్వు చూడాల్సిందేంటి? పర్స్పెక్టివ్ మార్చాలి, అచీవ్మెంట్ చూడాలి. ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టినా దట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ, ఇకలాజికల్ సక్సెషన్. అంత ఈజీయా ఎకలాజికల్ సక్సెషన్? సో మరి అది ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ అయి బయోడైవర్స్ అయ్యింది. దట్ యు హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, సో వస్తే వీళ్ళు అడుగుతున్న బాన్ ఛాలెంజ్ లో COP23 ఈస్ ద బాన్ ఛాలెంజ్. బాన్ ఛాలెంజ్ లో ఫస్ట్ టైం దే స్పోక్ అబౌట్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్, LND, డ్యూ టు డిఫారెస్ట్రేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్. ఓకే, డిఫారెస్ట్రేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ వల్ల అయ్యే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ని ఫస్ట్ టైం బాన్ కాన్ఫరెన్స్ లో డిస్కస్ చేశారు. అప్పుడు ఇండియా లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి, ఫండ్ ఫెసిలిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి ప్రపోజ్ చేసింది ఆ ఐడియాని. ఓకే, LDFF, లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఫెసిలిటీ. దట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ టు బిల్డ్ ద capacity building, strengthening early warning systems, రాసుకోవాలి, recovery and reconstruction systems. సో ఈ ప్రెసెంట్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సొసైటియల్ డ్యామేజ్ ఏంటి, సొసైటియల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి? పుష్ప ఏంటి? ఏంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సొసైటియల్ ఇంపాక్ట్? వెరీ గుడ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ రెఫ్యూజీస్, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ రెఫ్యూజీస్.
మామూలుగా బోర్డర్ తెలియక కొట్టుకొని చేస్తున్నాం బిట్వీన్ బోర్డర్స్. ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ రెఫ్యూజీస్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఈ డిస్ప్లేస్డ్ పర్సన్, ఈ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ L&D, లాస్ అండ్ డ్యామేజ్. సో ఈవెన్ దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్. రికవరీ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ సిస్టమ్ అన్నాను కదా, అక్కడ ఎవరు వస్తారు? డిస్ప్లేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెఫ్యూజీస్ వస్తారు. ఓకే, సో ఈ ఫెసిలిటీని మాట్లాడడం కోసం COP27 లో ఈ ప్రపోజల్ పెట్టడం కోసం ఇండియా P77 గ్రూపింగ్ ని హెడ్ చేస్తూ ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి ఆ P77 మీటింగ్ లో ప్రపోజ్ చేసింది. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఫెయిల్డ్. ఈక్విటీ ఈస్ బీన్ ఓవర్లుక్డ్ బై COP27. ఈక్విటీ గురించి మాట్లాడలేదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఈక్విటీ గురించి మాట్లాడినంత వరకు నెగోషియేషన్ వోంట్ గెట్ ఇంటూ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. COP27 వస్తే తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బాండ్ ఛాలెంజ్ న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి COP23 మళ్ళీ చదవాలి. ఓకే, డిఫారెస్టేషన్ అండ్ డిస్ట్రాక్షన్. ఓకే, లెట్స్ ఎండ్ హియర్. ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ అయింది కాబట్టి కొంచెం లాగ్ అయింది. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ SNT క్లాస్ ఇన్ 5 minutes. టేక్ ఎ బ్రేక్. Ideas will flow on to get an action. Idea transforming into an action is very much difficult. అర్థమైందా? ఆ ఫైన్ ఐడియా బయటకు వచ్చే వరకు ఐడియాస్ ఫ్లో ఆన్ అవుతూనే ఉంటాయి. Loss and damage due to deforestation and land destruction అన్నది ఎజెండా ఆఫ్ బాండ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఏది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదని చెప్తే మళ్ళీ COP23 ఇంప్లిమెంట్ అయిందా, 24 ఇంప్లిమెంట్ అయిందా, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నెంబర్ అడుగుతావు. ఏది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదంటే ఏది అవ్వలేదు.